The castle dominates the Edinburgh skyline, and it is built upon the massive Castle Rock, part of an ancient extinct volcano, which was formed 350 million years ago. Archaeologists have established human occupation of the rock since at least the Iron Age. El castillo domina el horizonte de Edimburgo, y está construido sobre la enorme roca Castle, parte de un antiguo volcán extinto, que se formó hace 350 millones de años. Los arqueólogos han establecido la ocupación humana de la roca, desde al menos la Edad del Hierro. The castle also houses the Scottish regalia, known as the Honours of Scotland, and is the site of the Scottish National War Memorial, and the National War Museum of Scotland. The British Army is still responsible for some parts of the castle, although its presence is now largely ceremonial and administrative. El castillo también alberga las insignias escocesas, conocidas como los Honores de Escocia, y es el sitio del Monumento a la Guerra Nacional Escocés, y el Museo Nacional de la Guerra de Escocia. El ejército británico todavía es responsable de algunas partes del castillo, aunque su presencia ahora es principalmente ceremonial y administrativa. The castle provides one of the best views of the city, so be prepared to take in 360 degrees of stunning views.
El castillo ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, así que prepárate para disfrutar de 360 grados de vistas impresionantes. There were women accused of being witches in Edinburgh in the past. One famous victim to the witch trials was Dame Euphane Michelcian, who was accused of witchcraft for using a spell to sink a vessel out of Leith, and for attempting to destroy King James VI's ship as it entered North Berwick. Hubo mujeres acusadas de ser brujas en Edimburgo en el pasado. Una víctima famosa de los juicios de brujas fue Dame Euphane Michelcian, quien fue acusada de brujería por usar un hechizo para hundir un barco fuera de Leith y por intentar destruir el barco del rey James VI, cuando entró en North Berwick. She was burned in Edinburgh Castle. Edinburgh burned more witches than anywhere else in the country during the 16th century. Ella fue quemada en el castillo de Edimburgo. Edimburgo quemó más brujas que, en cualquier otro lugar del país, durante el siglo XVI. By 600s, a Celtic tribe called the Votadini, or Gododin, had built a Duns Hill fort on the rock. The first king of Scotland, who is known to have made his residence on Castle Rock, was Malcolm Canmore III. His pious wife Queen Margaret, who died in the castle in 1093, and was later canonized as St. Margaret of Scotland, is commemorated in St. Margaret's Chapel, which was built on the highest point of the rock, and is the oldest surviving building on the castle grounds. Hacia el 600 después de Cristo, una tribu celta llamada Votadini, o Gododin, había construido el fuerte de la colina de Edin sobre la roca. El primer rey de Escocia que se sabe que hizo su residencia en Castle Rock, fue Malcolm Canmore III. Su piadosa esposa, la reina Margarita, que murió en el castillo en 1093, y luego fue canonizada como Santa Margarita de Escocia, se conmemora en la capilla de Santa Margarita, que fue construida en el punto más alto de la roca, y es el edificio más antiguo que ha sobrevivido en los terrenos del castillo. Edinburgh Castle was used as a prison in the 18th century and early 19th centuries. Prisoners from the 7 Years' War, the American War of Independence, and the Napoleonic Wars, were locked away in the dungeons over the years. It was also used as a prison during World War I. El castillo de Edimburgo fue utilizado como prisión en el siglo XVIII, y principios del siglo XIX. Los prisioneros de la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y las guerras napoleónicas, fueron encerrados en las mazmorras a lo largo de los años. También fue utilizado como prisión durante la Primera Guerra Mundial. Edinburgh Castle has been attacked more times than any other place in Britain, with 23 recorded attempts to take the castle. The castle went back and forth between Scottish and English hands, several times during the Wars of Independence, and then in 1571, English forces attempted to capture Mary, Queen of Scots, in a siege which became known as the Lang Siege, as it lasted over 2 years.
El castillo de Edimburgo ha sido atacado más veces que cualquier otro lugar en Gran Bretaña, con 23 intentos registrados de tomar el castillo. El castillo fue de ida y vuelta entre manos escocesas e inglesas, varias veces durante las guerras de independencia y luego, en 1571, las fuerzas inglesas intentaron capturar a María, reina de Escocia, en un asedio que se conoció como el asedio de Elan, ya que duró más de 2 años. One of the more infamous stories about the castle ghosts is that of the lone bagpiper. When the tunnels underneath the Royal Mile were first discovered a few hundred years ago, a piper boy was sent down to investigate, playing his bagpipes along the way, so people above could track him. When the music suddenly stopped playing around halfway down the mile, a search party was sent down to retrieve the boy. However, he was never found. Several search parties combed the tunnels, looking for him, but the body was never retrieved. People say his ghostly pipes can still be heard in the castle, as he eternally walks the dark tunnels underneath. Una de las historias más infames sobre los fantasmas del castillo, es la del gaitero solitario. Cuando se descubrieron por primera vez los túneles debajo de la Milla Real, hace unos cientos de años, se envió a un chico gaitero a investigar, tocando su gaita en el camino, para que la gente de arriba pudiera rastrearlo. Cuando la música dejó de sonar repentinamente a la mitad de la milla, se unió un grupo de búsqueda para recuperar al niño. Sin embargo, nunca lo encontraron. Varios grupos de búsqueda investigaron los túneles, buscándolo, pero el cuerpo nunca fue recuperado. La gente dice que sus pipas fantasmales todavía se pueden escuchar en el castillo, mientras camina eternamente por los túneles oscuros debajo. The Stone of Destiny or Stone of Scone is kept at the castle with the crown jewels of Scotland. The stone is the traditional coronation stone of all Scottish and English kings and queens, and has been much fought over by England and Scotland over the ages. La piedra del destino o piedra del bollo, se guarda en el castillo con las joyas de la corona de Escocia. La piedra es la piedra de coronación tradicional de todos los reyes y reinas escoceses e ingleses, y ha sido muy disputada por Inglaterra y Escocia a lo largo de los siglos. These wonderful facts and tales really bring the place alive, and create special memories for visitors of all ages. Estos hechos y cuentos maravillosos, realmente dan vida al lugar, y crean recuerdos especiales para los visitantes de todas las edades.